Hi students, in previous class we discussed from BCS theory there is the existence of Cooper pairs. Cooper pair means two electrons. Okay, this means in superconductors definitely Cooper pairs are existed, and of course these Cooper pairs are the responsible for the superconductivity in superconductors. So this is the discussion in our last class. From this theory we can explain the next topic, that is Josephsen effect. In Josephsen effect, you have to consider two superconductors like this. This is one superconductor and this is another superconductor. This is first superconductor. This is first superconductor and this is second superconductor. And these two superconductors are jointed by a material called as this is a insulating material. Okay, from the BCS theory we are very well known, that is superconductor should contains the Cooper electrons, that means Cooper pair, and those Cooper pairs will be penetrated or tunneling through this insulating material and transfer and tunneling through this insulating material and coming into the second superconductor. Of course it is a insulating material. Cooper pairs are transforming from first superconductor to second superconductor. Okay, this is called as Josephsen effect. So to transfer or to tunnel these Cooper pairs from first superconductor to second superconductor, the thickness of this insulating material is very important, and that is in the range of only 50 Armstrongs. Okay, suppose if the thickness of this insulating material exceeds this value, then Cooper pairs are not tunneling through this insulating material. Understand? So finally Cooper pairs are tunneling through this insulating material and comes to the second superconductor. So this is called as Josephsen effect, and this insulating material is called as Josephsen junction. Josephsen junction. This Josephsen effect is studied in two ways. First one is DC Josephsen effect, second one is AC Josephsen effect. Okay, DC Josephsen effect means in the absence of any external field, Cooper pairs are tunneling from first superconductor to second superconductor and creating a DC, that means direct current. This is called as DC Josephsen effect. So in the absence of external field only, electronic current is developed across this junction, that is called as Josephsen effect, and the developed current can be written as I equal to I naught into sine theta. This I naught is the value, peak value of current across this junction. I naught is the maximum current or critical current across this junction. Okay, and theta is the phase difference between the two electrons. Here one electron is there and here is another electron is there. Theta is the phase difference between these two electrons.
అండర్స్టాండ్. సో టోటల్లీ ద డెవలప్డ్ కరెంట్, అది కూడా డీసీ కరెంట్ అక్రాస్ దిస్ జంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ DC current, and that value is I equal to I naught into sin theta. I naught అంటే ఏంటో చెప్పాం, అలానే theta అంటే ఏంటో కూడా చెప్పాం. And theta you can be written as theta 2 minus theta 1. Phase difference between the two Cooper electrons across the junction. Okay. And second one, AC Josephsen effect. In AC Josephsen effect, you need to supply external voltage, some external voltage to this insulating medium. Okay, if you supply the external DC to this insulating medium, then alternating current is developed across this region. This is called as AC Josephsen effect. So what is the meaning? Once again I am telling, if you supply the direct current or any kind of voltage, external voltage to this insulating medium, then across this Josephsen effect, alternating current is developed. This is called as AC Josephsen effect. Okay, so we have the equation like this: I equal to I naught into sin theta value. You come we know theta value is equal to omega t, angular frequency into time, and you write the omega as 2 pi nu into t. omega ని ఎలా రాశారు? 2 pi nu into nu అంటే ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి లాజిక్ ఏంటంటే, when you are applying the DC voltage across this junction, the mechanism inside is the Cooper pairs will get the potential difference of V0. The Cooper pairs will get the potential difference of V0. Then automatically the energy difference becomes as 2E V0. For these two Cooper electrons across this barrier, the energy difference value is 2E V0, and the potential difference value is say some V0. This is the key point. అంటే ఇక్కడ మనకి I0 అనే కరెంట్ వాల్యూ ఉంది కదమ్మా, I0 అనేది పీక్ వాల్యూ అనమాట. ఎప్పుడైతే మనకి ఆ మ్యాక్సిమం కరెంట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుందో, ఈ ఇన్సులేటర్ అనేది ఏంటంటే ఇన్సులేటర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, అంటే నార్మల్ స్టేట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇన్సులేటర్ యొక్క నార్మల్ స్టేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అది ఎటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని కూడా ఎలో చేయదు, తన నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు అనమాట. సో మ్యాక్సిమం కరెంట్ I0 అనేది రీచ్ అయిన తర్వాత ఇన్సులేటర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ రెసిస్టర్, ఒక రెసిస్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇది రెసిస్టర్ లాగా యాక్ట్ చేసేస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఈ టూ కూపర్ పేర్స్, అప్పుడు ఆ టూ కూపర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా రెండు ఎలా ఉంటాయంటే, ఒకటేమో ఫస్ట్ సూపర్ కండక్టర్లో ఉంటుంది, ఇంకోటేమో సెకండ్ సూపర్ కండక్టర్లో ఉంటుంది. అప్పుడు వాటి యొక్క పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే V0 అవుతుంది. అప్పుడు వాటి యొక్క టోటల్ ఎనర్జీస్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే 2E V0 ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా? సో మనకి బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి? E ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ. అప్పుడు న్యూ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? న్యూ అంటే ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఏమవుతుంది? E/h అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత తీసుకుంటున్నాం మనం? 2E V0/h అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? ఆ టూ కూపర్ ఎలక్ట్రాన్స్కి మధ్యలో, ఆ టూ కూపర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? బ్యారియర్కి అటు ఇటు ఉన్నాయమ్మా. ఓకేనా? ఆ టూ కూపర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే 2E V0/h అవుతుంది. 2E V0/h అవుతుంది అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు I ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ సైన్ తీటా ఈ ఫార్ములా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది? I0 ఇంటూ సైన్. ఓకేనా? తీటా ప్లేస్లో మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంత రాసాం?
2 పై న్యూ టీ అని రాసాం. సో అప్పుడు I ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ సైన్ 2 పై టీ ఇంటూ న్యూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ 2eV0 బై హెచ్ అని వచ్చింది. సో అప్పుడు ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఎంత అవుతుంది, సైన్ 2 పై ఇంటూ టీ 4 పై eV0 బై హెచ్ ఇంటూ టీ అవుతుంది. ఇదమ్మా రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్. మనకి రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఏమని వచ్చింది, I ఈక్వల్ టు I0 సైన్ ఆఫ్ 4 పై eV0 బై హెచ్ ఇంటూ టీ. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఇది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్కి ఈక్వేషన్ అమ్మా ఇది. సో ఇఫ్ యూ సప్లై ఎనీ DC across this junction, what happened? An alternating current is developed. This is called as AC Josephsen effect. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఈ ఎఫెక్ట్ని మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ జోసెఫ్సన్ ఎఫెక్ట్ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని కూడా ఈ సింపుల్ డయాగ్రామ్ ద్వారా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ యాక్సిస్ వోల్టేజ్ తీసుకోండి, ఇది -VCగా తీసుకోండి. వై యాక్సిస్ కరెంట్ తీసుకోండి, ఇది -ICగా తీసుకోండి. సో వోల్టేజ్ వాల్యూ జీరోగా తీసుకున్నప్పుడు, అంటే V0 వాల్యూ కనుక జీరో తీసుకున్నప్పుడు మీకు మ్యాక్సిమం కరెంట్ అనేది ఇక్కడ డెవలప్ అవుతుందమ్మా. సో మ్యాక్సిమం కరెంట్ అనేది డెవలప్ అవడాన్ని మీరు ఇలా డ్రా చేయండి, లైన్ డ్రా చేయండి. దీన్నే DC జోసెఫ్సన్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారనమాట. అంటే V0 ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర క్రిటికల్ కరెంట్ ఈజ్ డెవలప్డ్. ఈ క్రిటికల్ కరెంట్ని మనం ఇంతకుముందు I0 అని చెప్పామమ్మా, I0 అని చెప్పాం. వి రైట్ ద ఈక్వేషన్ హియర్ I0 అని రాసాం. ఈ I0 అన్నా ఇక్కడ IC అన్నా రెండు ఒకటే. సో ఈ మ్యాక్సిమం కరెంట్ మీకు ఎక్కడ వచ్చింది, వోల్టేజ్ వాల్యూ జీరో దగ్గర వచ్చింది. సో ఇది DC జోసెఫ్సన్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారనమాట. ఓకేనా? అలానే ఈ V0 వాల్యూ లెస్ దెన్ VC వరకు, అంటే లెస్ దెన్ VC వరకు అనమాట. ఓకేనా? ఆ DC కరెంట్ అనేది అలా కాన్స్టెంట్గా ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ దెన్ ఇది -IC, అంటే +IC నుంచి -IC వరకు ఇలా కరెంట్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ V0 వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ VC తీసుకున్నారనుకోండి, VC కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, హై వోల్టేజ్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు DC అనేది AC కరెంట్గా మారుతుంది. సో ఇంకొకసారి ఆ 3 సిచ్యువేషన్స్ చూడండి. వోల్టేజ్ వాల్యూ జీరో తీసుకున్నప్పుడేమో మీకు కరెంట్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, దాన్ని IC అని అన్నారు, దాన్ని DC జోసెఫ్సన్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు. అలానే వోల్టేజ్ వాల్యూ లెస్ దెన్ VC తీసుకున్నప్పుడు మీకు డెవలప్ అయినటువంటి ఆ డైరెక్ట్ కరెంటే పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. అలానే V0 వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ VC తీసుకున్నప్పుడు ఆ DC అనేది ACగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో బ్రీఫ్లీ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద జోసెఫ్సన్ ఎఫెక్ట్ అమ్మా. ఓకే.